students, am I audible? आवाज येतोय का माझा? मी स्क्रीन शेअर करतो स्टुडंट स्क्रीन शेअर करा रिप्लाय करा मला. So yesterday we completed our sixth chapter. Sorry, fifth chapter that is non-metallic materials. बरोबर non metallic materials आपण polymer material शिकलो. In that polymers we have studied the three types of polymer materials: thermoplastic plastic, thermosetting plastic, elastomers or rubbers. Also, in addition to that, we have studied the various types of ceramic material used for construction purposes. Then also, we have studied the nanomaterials. Nanomaterials आपण काल अभ्यास केला. Nanomaterials are the materials which are cannot be seen by our normal eyes, which are having very nano size, 10 raised to minus 8 mm. So, nanomaterials, because of this larger surface area, its main property is larger surface area and larger surface energy. These nanomaterials are used at various applications. Now, today we are going to start the next sixth chapter, that is heat treatment processes. Heat treatment process काय आहे? heat treatment process आपण शिकण्या अगोदर बेसिकली heat treatment process एक जस्ट थोडक्यात इंट्रोडक्शन करूया आपण. So, what is meant by that heat treatment process? बरोबर, स्क्रीन शेअर रिप्लाय करा स्टुडंट. स्क्रीन शेअर होते स्टुडंट्स? हॅलो स्टुडंट्स, स्क्रीन शेअर होते Yes, sir. का? Yes, sir. Okay, so we are studying these heat treatment processes one by one. Okay, heat treatment म्हणजे काय आपण थोडक्यात बघू आता. Basically heat treatment काय करतो आपण? We are giving the heating and combination of cooling. बरोबर. So heat treatment definition बघू आधी. Basically 14 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. त्या heat treatment process मध्ये आपल्याला right from your initial heat treatment process like annealing, normalizing, then hardening, बरोबर, hardening, then tempering, mild tempering, types of tempering. So we have to study this various heat treatment processes. आता basically heat treatment process काय आहे? Heat treatment process मुळे मटेरियलची प्रॉपर्टीज इम्प्रूव्ह होतात, इन्हान्स होतात. इन्हान्स होता म्हणजे काय होता? इम्प्रूव्ह होतात. स्ट्रेस असेल तर स्ट्रेंथ वाढते, काही त्याच्यामध्ये रेसिड्युअल स्ट्रेसेस असेल तर स्ट्रेसेस रिमूव्ह होतात. ते स्ट्रेस स्ट्रक्चर इज नॉट normal, it is disturbed structure, where it is make the structure balance structure. त्याची काय impurity असेल impurity remove करू शकतो in that phase structure. So treatment basically defined as the controlled heating and cooling. Control काय म्हणताय म्हणजे at particular temperature only you have to heat, before that recrystallization temperature material melt होऊन त्याचं crystallization खराब व्हावं असं प्रकारे heating करायचं नाही. So we have to heat the material before below recrystallization temperature. material crystal change होण्याच्या अगोदरच heating करायचं आहे. After heating, then next second stage is horizontal line. इथे लक्षात घ्या स्टुडंट, heating म्हणजे काय? soaking. Soaking means holding at that heated temperature for a certain time, maybe in minutes, or the time may be in hours, or maybe in some days, depending upon the type of heat you are providing. Bro. So soaking is holding for a certain period. Holding केल्यावर whatever the heating we are giving, आपण जी काय heat दिली that will be attained at various structures at uniform rate. म्हणजे आउटर सरफेसला मी 90 डिग्री हिटिंग केलंय तर त्याच्या इनर सरफेस लेवल पर्यंत सुद्धा ते 90 डिग्री properly reach झालं पाहिजे. So for that we are giving this soaking. So soaking काय आहे? Soaking is a holding for a certain period. So holding or soaking. Then after soaking, after attaining that temperature uniformly over the entire cross section, then the next important stage is cooling. So there are different cooling rates. You can see that dark blue line. It may be slow cooling or it may be fast cooling. The dotted line kind of thing. The dotted line is the fast cooling. So depending upon your type of heat treatment, you have to do the cooling rates differently.
So that is your combination of heating, soaking and cooling. So in this way, that heat treatment will enhance, that heat treatment will improve the properties of the material. So it is very important to give the heat treatment processes properly. So यांना समजलं असेल heat treatment काय आहे स्टुडंट. Heat treatment basically heating below its recrystallization temperature. After heating, then soaking for a certain period, time period, soaking or holding, and after soaking or holding, then it is a cooling. Cooling means quenching. So in this way, these are heat treatment is the combination of operations. There is not only one of so road sides of blacksmith for the control heating and cooling of metal for the primary purpose of altering their properties. Primary purpose काय आहे? तर altering its property काय चेंज करायचं, enhance करायचं. कुठल्या कुठल्या प्रॉपर्टी आहे? स्ट्रेंथ, ductility, hardness, toughness, machinability. These are all mechanical property. ह्या mechanical property काय करते मला मटेरियलच्या इम्प्रूव्ह करायचं, इनहान्स करायचं, त्यासाठी मी ट्रीटमेंट देत असतो. So this is the treatment. Next slide. Now these are the purposes of heat treatment. Heat treatment का करतो? तर heat treatment करायचं म्हणजे काय? That is one of the extra process. Extra process for your material. मग त्यामुळे काय होते? नक्कीच मटेरियलची कॉस्ट वाढते, बरं तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट वाढते. Why we are increasing the cost? Because there are certain purposes. हे काही purposes आहे heat treatmentचे. So first purpose is to relieve internal stresses. आपण हँडलिंग सारखे ट्रीटमेंट पहिले शिकतो. त्या हँडलिंग मध्ये सुद्धा आपण what are the internal stresses are there that we have to relieve. So to relieve internal stress, that is first purpose. Then to improve machining ability. Machining ability काय आहे? मटेरियल मशीनिंग करतो म्हणजे काय करतो? We are removing it the scrap or with the help of tool, with the help of some machine tool. We are removing the unwanted part, that is machining. So machining का होता? Machining ability वाढते मटेरियलची. To refine grain size, मटेरियलच्या मायक्रोस्ट्रक्चर मध्ये जे काही ग्रेन स्ट्रक्चर आहे, ते ग्रेन स्ट्रक्चर कसं करायचं? ग्रेन साईज रिमूव्ह करायची आणि रिफाईन करायची. ॲक्च्युअली मटेरियल हार्ड असेल जास्ती, ते सॉफ्ट करायचं, ते सॉफ्ट मेटल. टू इम्प्रूव्ह द हार्डनेस असतो, हार्डनेस सुद्धा मला मटेरियलचा वाढवता आला पाहिजे. टू इम्प्रूव्ह व्हेरियस मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज लाईक डक्टिलिटी. Then to increase resistance to wear, heat and corrosion. मटेरियलला हीट ट्रीटमेंट केल्यामुळे काय होतं? त्याच्या प्रॉपर्टीचे जे मेकॅनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह होतात, पण रेजिस्टन्स टू विअर, मटेरियल जे विअर अँड टिअर होतं, तो हीटमुळे मटेरियल खराब होतं, करोजनमुळे. ती करोजन रेजिस्टन्स काय होतं? त्याचा वाढतो रेजिस्टन्स टू इम्प्रूव्ह डक्टिलिटी अँड टफनेस. मेकॅनिकल प्रॉपर्टी लाईक डक्टिलिटी, टफनेस ती काय इम्प्रूव्ह होते. डक्टिलिटी काय? ॲबिलिटी ऑफ मटेरियल टू ड्रॉ इन टू थिन वायर्स. डक्टिलिटी वाढते, मटेरियलचा टफनेस पण वाढतो. ब्रेकिंग ऑफ फ्रॅक्चर अंडर सर्टन लोड, ते टफनेस वाढतो. टू चेंज द केमिकल कंपोजिशन. आपण बघितलं मटेरियलचं ग्रेन साईज इम्प्रूव्ह होतं, त्याला होतं ॲक्च्युली केमिकल कंपोजिशन इम्प्रूव्ह होत आहे, चेंज होतं. हू इज द ट्रीटमेंट प्रोसेस? कुठल्या कुठल्या इंडस्ट्रीमध्ये आपण ट्रीटमेंट करत असतं? तो एअरक्राफ्ट इंडस्ट्री, एरोनॉटिकल इंडस्ट्री आहे, एसी सारखी इंडस्ट्री एअरक्राफ्ट वापरतात, त्या ठिकाणी ट्रीटमेंट प्रोडक्ट्स वेगवेगळे करावं लागतं. Then the picture we are seeing the automobile products, ट्रक आहे, कार आहे, इवन स्पार्क प्लग आहे ऑटोमोबाईलचा. काय आहे? स्पार्क प्लग. ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरिंग मध्ये आपल्याला ट्रीटमेंट करावं लागतं. Then defense sector, मिलिटरीचे सेक्टर, मायनिंग डिफेन्सचे सेक्टर, सुद्धा आपल्याला ही ट्रीटमेंट करावं लागतं. देन फोर्जिंग, फाउंड्री, बरोबर, कास्टिंग इंडस्ट्री आहे, फोर्जिंग इंडस्ट्री आहे, तिथे सुद्धा मला ही ट्रीटमेंट करायची असते.
Then we will move to the next part. हेवी मशिनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग हेवी मशिनिंग मॅन्युफॅक्चरिंग जी आहे तिथे सुद्धा मला ही ट्रीटमेंट करायची ॲज वेल ॲज पावडर मेटल इंडस्ट्री मध्ये सुद्धा मला पावडर मेटलर्जी जी म्हणतो आपण पावडर मेटलर्जी इज वन ऑफ द अदर ब्रँच ऑफ मेकॅनिकल मटेरियल सायन्स मटेरियल सायन्सची एक अजून एक ब्रँच आहे पावडर मेटल ज्याप्रमाणे आपण स्टीलमध्ये बघितलं नॉन दॅट इज बरोबर bearing मध्ये self lubricating bearing that self lubricating bearing they are made by this powder metal industry powder metal मध्ये self lubricating bearing तयार होतं therefore that powder it is made the more porous त्याची काय असतं brittleness जास्त असतं म्हणजे it is more porous but through that small pore material oil comes out during machining so the imprinting होतं oil का imprint होतं and the oil will be work as a lubrication between rotating parts between the gear and the shaft but after the removal of load we can again reuse that oil by capillary action triple oil का होतं capillary action मध्ये असं होत होतं in this way these are the industry the aircraft industry automobile industry defense sector forging foundry heavy machinery managing and powder metal industry uses these heat treatment processes. We will move to the next part. So steps in heat treatment operations. What are the steps? These are the different steps in heat treatment operations. लोडिंग मटेरियल लोड करायचं क्लिनिंग करून प्री वॉश करून त्यावर काही ऑइल असेल काही बरोबर असेल काही ऑलरेडी बरं त्याचं क्लिनिंग करायचं डी फॉस्फेट सिस्टीममध्ये स्प्रे रेस करून क्लिनिंग करून घ्यायचं देन इन द नेक्स्ट पार्ट हिटिंग प्री हिटिंग सोक डिफ्युजन प्री कुलिंग बरोबर हिटिंग करायचं त्यानंतर कुलिंग करायचं कुलिंग इज कॉल्ड एज क्वेंचिंग so quenching cooling and in the next part again reheating that reheating is the tempering आपण पुढे बघणार आहोत that heat treatment पासून एक tempering heat treatment शिकायचे tempering is the reheating ऑलरेडी मेटल हिटिंग केलंय पण त्यामध्ये काही हार्डनेस इंड्यूस झाला असेल हार्डनेस ब्रिटलनेस इंड्यूस झाला असेल तर तो ब्रिटलनेस कमी करण्यासाठी टेम्परिंग साठी मला heat treatment वापरावी लागते so in this way these are the steps loading heating cooling that is quenching and last is reheating that is tempering then we move to the next part these are the basic steps of heat treatment there are three basic steps heating to a specific temperature heating करायचं होतं पहिल्या part मध्ये then soaking holding म्हणजे काय soaking करायचं so soaking at the temperature for appropriate time depending upon the cross section and depending upon the type of process which you are involved in. थर्ड स्टेप मध्ये काय करायचं मला कूलिंग अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब्ड मेथड कूलिंग करायचं मला हीटिंग टेम्परेचर रेंज अराउंड 2400 degree Fahrenheit that is 1316 degrees Celsius. The soaking time vary from few seconds to 3 to 4 days. Soaking time का असतो काही सेकंदांपासून 3 ते 4 दिवस पण असतो it is long also. Cooling may be slowly in the furnace or quickly also. कूलिंग का असतं फर्नेस मध्ये स्लो कूलिंग पण असतं और क्विकली विल लाइक water also we can quickly cool it rapid cooling or quickly change into water brine solution water plus salt लगा होता brine solution that is the these are the quenching mediums polymer solutions molten salts molten bitter or greases these are the different quenching medium or cooling medium or different metals 90% of metal parts are quenched in water oil polymers or gases 90% parts काय करतात आपण पार्ट जे नॉर्मली कुठं करतो quenching cooling कशी करतात मग cooling water
We can use the water cooling, oil cooling, or either polymer or gas cooling also. So these are the different steps of treatment: heating, cooling, soaking, and cooling. So these are the basic three steps of heat treatment processes. Then heat treating process: annealing, normalizing, hardening, and tempering. So these are the various heat treatment process we have to learn. आपल्याला या तीन definitions पुढे आपल्याला one by one we have to study these different heat treatment processes. आपल्याला ह्या वेळेवर heat treatment process शिकायचं आहे. Annealing काय आहे? Again, this annealing can be classified into number of types of annealing: full annealing, stress relief annealing, spheroidizing. So these are the different types of annealing. And there is basic difference between annealing and normalizing. Annealing मध्ये काय असतं? There is slow cooling, and comparatively annealing पेक्षाही normalizing मध्ये जास्त slow cooling असतं. There is a air cooling. So that is different heat treatment process. त्यानंतर hardening by quenching. Hardening करतो आपण. Hardening by cooling also. Hardening by quenching. Hardening मध्ये काय काय आपल्याला conventional hardening and tempering, mass tempering, mar tempering. So these are the hardening processes, as well as tempering also. The tempering is again, tempering is again reheating the already heated metal. That is tempering. So tempering can be classified into mass tempering, mar tempering. So these are different for heat treatment process like tempering. Then in the next part there is a case hardening. Now try to understand, student, case hardening is what. Now suppose basically there is a one equipment, one material which you have to do the heat treatment. So for that three-dimensional object, for that three-dimensional part, the outer layer is called as a casing. It's just 3 to 4 mm outer surface layer. That is called as casing. And internal part below that 3 to 4 mm up to the inner zone. आतमधला part that is called as a core. आतमधल्या part काय आपण याला call as a core, whereas outer side is called as a casing. So that is called as a case hardening. Case hardening is outer surface layer, outer surface are called as a external surface, only 2 to 3 mm depending upon the type of cross section. So that is outer surface called as a casing, whereas inner surface below that surface there, outer casing के आसपास जो part है, that is called as a core. So we are giving this heat treatment only to the outer casing. Case hardening का problem, we are giving this heat treatment only to the outer casing, outer surface of the heat treatment करतो. Remaining core part we are not giving any heat treatment. So this type of materials having two types of surface. Outer casing is hard due to case hardening, whereas inner core will remain as it is as previous. They are called as the two types of structure can be achieved in only one single component like shafts. बरोबर? mechanism assembly करताना जे shafts असतात, that shafts having such proper having such properties like outer surface, outer casing is hard, whereas inner core will be shock absorber and as ductile as previous. So that is because of the case hardening, both type of properties can be achieved in single component. So this case hardening may be carbonizing, cyaniding, nitriding, carbonitriding. When we are adding carbon only, then it is called as a carbonizing. But when we are adding a cyanide, which carbon and nitrogen also, CN, cyanide, we are adding carbon as well as nitrogen, that is cyanide. When we are adding only nitrogen, that is nitridine, and when we are adding carbonitridine, again that CN. Carbonitridine is we are adding the carbonate and nitridine. So that is on that outer surface after heating, in that outer surface level we are adding the carbon molecules. Then it will become the carbonizing. But when you are adding the carbon plus nitrogen, then it is called as the cyaniding. And in nitriding, we are adding only nitrogen only to the outer surface, outer heated surface. So these are the case hardening process. Then there is two different hardening process like flame hardening and induction hardening. फ्लेम हार्डनिंग मध्ये काय करतो आपण विथ हेल्प ऑफ दॅट ऑक्सिजन गॅस फ्लेम बरोबर ऑक्सिजन आणि ऍसिटिक गॅसच्या
फ्लेमच्या साह्याने काय करतो, आउटर सरफेसला आपण हिटिंग करतो, दॅट इज कॉल्ड एज अ फ्लेम हार्डनिंग. There is induction hardening with the help of that electric current. With the help of that electric current passing through that outer surface, that basic component outer surface can be heated. And again, it is given the cooling also. So that is with the this induction hardening, with the electric hardening, we are giving the hardness to that outer surface. Then there are some advanced type of heating like electron beam heating, electron beam hardening, or laser beam hardening also nowadays is used. So in this way, students, we are studying these various heat treatment processes. Heat treatment process आपल्याला पुढच्या लेक्चर पासून आपल्याला annealing शिकायचं आहे. Annealing is basically basic heat treatment process. बरोबर, basic heat treatment process आहे. ज्यामध्ये काय annealing is one of the ancient heat treatment process. बरोबर, first heat treatment process जी वापरली गेली annealing. So in that annealing is one of the basic heat treatment process for स्ट्रेस रिलीफ हँडलिंग. बरोबर, म्हणजे मटेरियलमध्ये जे काही स्ट्रेसेस तयार होतात आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस, दॅट मटेरियल इंड्युसेस सम स्ट्रेसेस इन दॅट विच वी कॅनॉट सी बाय आवर नॉर्मल आईज. त्या मटेरियलमध्ये काय होतं, काही मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस केलं, काही मटेरियल लोड अप्लाय केला, काही टेम्परेचर अप्लाय केल्यामुळे काय होतं, it induces some stresses, and these stresses are not desirable during actual working. त्या शाफ्ट मध्ये काही स्ट्रेस आहे, आणि तोच शाफ्ट ऍक्च्युअली वर्किंग साठी वापरला ऑटोमोबाईल मध्ये किंवा इथे मशिनरी मध्ये. सो व्हॉट हॅपन, दॅट स्ट्रेसेस मे कॉजेस सम डॅमेज ऑफ दॅट कॉम्पोनंट ड्युरिंग ऍक्च्युअल वर्किंग. सो दिस स्ट्रेसेस मस्ट बी रिमूव्ड. म्हणजे मटेरियल मध्ये स्ट्रेस तयार होतात किंवा काही जे अनवॉन्टेड फेजेस तयार होतात, अनवॉन्टेड स्ट्रक्चर तयार होतात, ते रिमूव्ह करता आलं पाहिजे. सो त्यासाठी आपण अॅनिलिंग हीट ट्रीटमेंट वापरतो. अॅनिलिंग हीट ट्रीटमेंट इज बेसिकली heating below its recirculation temperature, then soaking for certain time, and then slowly cooling. That is annealing. And annealing पेक्षाही कमी slow cooling rate असतो normalizing मध्ये. Normalizing मध्ये using the air cooling. Annealing जागे annealing heat treatment process is classified into three types: cool annealing, stress relief annealing, and spheroidizing. मग हे annealing heat treatment process काय आपण पुढच्या लेक्चरला in detail मध्ये शिकू आपण. Annealing heat treatment आपण आज थोडक्यात बघून घेऊ. It refers a heat treatment in which the material is exposed to an elevated temperature on extended time period and then slowly cooling. Slow cooling means slowly cooling. When an annealing part is cooled to cool in the furnace, it is called a full annealing. जो annealing heat treatment आपण furnace मध्येच cooling करतो, furnace बंद केलंय आणि in the furnace only I'm cooling, that is full annealing. These are the types of heat treatment: full annealing, process annealing, stress relief annealing, recirculation annealing, spheroidized annealing. So this annealing process आपण पुढच्या लेक्चरला इन डिटेल मध्ये शिकूया. प्रत्येक annealing treatment मध्ये काय होतं, there are different temperatures and different heat rates, heating cooling rates are different. So naturally method shows the different microstructures during different types of annealing. So these are the different annealing treatment processes. And spheroidizing, spherical parts असतात तर spherical cementite structure असं तयार होतं. That's what is called as the spheroidizing. So these are the various treatment processes which you have to learn by one by one. बरं, आपण पुढच्या लेक्चरला ट्रीटमेंट प्रोसेस नाव घेऊ. किंवा तुम्हाला आता लेक्चर झाल्यानंतर PPT देखील. So in this way we are studying these treatment processes one by one easily. आपण one by one शिकायचं आहे. At present, I am stopping the sharing for a certain time. And try to take the lectures continuously.
So students, stay connected to link.